Yeah, morning, guys. Any queries from the last session? Murli, Rekha, John. No, sir. All right. మురళి గారు ఉన్నారా? ఆఫ్లైన్ లో ఎవరైనా ఉన్నారా అక్కడ? మురళి ఎస్ సార్. జాయిన్ అవుతున్నారా? సార్ ఇక్కడ 4 మెంబర్స్ ఉన్నాం సార్. ఓకే ఓకే. అండ్ ఒకటే స్క్రీన్ లో కనెక్ట్ అయ్యారా? ఎస్, ఇక్కడ సిస్టమ్ లో కనెక్ట్ అయ్యాం. ఓకే ఫైన్ ఫైన్. చలో గైస్, ట్రై టు రెస్పాండ్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ క్వరీస్. ఓకే. So guys, and next we discuss about JSON, guys. So guys, what is JSON, guys? Simply JSON is not a language, guys. It's a one of the it's one of the part in the JavaScript number. It's a JavaScript object notation. Okay, na? See, so here we are going to see, already we discussed about objects now, guys. Right? See, in objects we can get in two ways now. Object. We are getting three ways actually. First one, what, guys? So using like what, curly braces, guys. Suppose suppose student. Let student is equal, in curly braces you can write your name and your name, say name.
like course. Guys. So here you have one object, guys. We can create object is using curly braces. This is the one method, guys. And one more like what, guys? So using new keyword, right? So let obj is equal to new object. Okay, you can create like obj dot something a is equal something obj dot b is equal something. Okay, like I'm going to create function obj dot sum is equal method, guys. I'm creating function of, so we can return what, guys? That obj dot return obj dot a value plus obj dot b value, guys. So it's a method, right? So this, we can get these two things, guys. These two we already complete, right? Using curly braces we written, and so how to create the object and how to access, how to add, and how to access the key and values from that object. Okay, and what are the methods also we discussed, right? How to get the only keys and only values and only like entries. So this is already completed. But guys, suppose here you want to store, guys, here you want to store more than 10 students, guys. We are going to store only single student here. If you are used like this, we are going to store only single, guys. But suppose you want to store more than 10 students, how, guys? So there we have to use that array of objects, guys. That is just like a JSON format. See, so we can store array of objects. You can take arrays of objects like this, guys. Guys, you got it now. So like this, guys. So here you can get, we can store more than, guys, n number sheets over here. So this format like what, guys? It's a JSON format, guys. Array of objects we are storing array of, it's a just like a JSON format. See, so JSON, guys, JSON stands for what, guys? It's a JavaScript object notation. It's not in a language. It's one of the concept in the JavaScript. Okay, now. So in mostly we are going to store in the form of like key and values. Here we are going to store the dot in the form of key and values, guys. See, so we have declared JSON like this. So here you have a variable, and in curly braces, you can take your key and value. You have to take like this key and values. And you want to access that value, your object name dot key is equal to value, guys. So like this we can. So guys understood now? So this is the format of JSON. Means array of objects, guys. You know, right? How to create arrays and objects. Guys understood now? Sure. Hmm. And guys, so why we are using this type of data, guys? It's a very lightweight, guys. Actually, you want to compare to other properties. It's a very lightweighted. It's a JavaScript object notation. So it's a very lightweight. Okay, and very easy to understand. Yes, it's a very easy to understand. Easy to understand, easy to read. We can easy to read and write. Easy to read and write. Easy to read and write. And mainly, guys, mostly you want to interact with your APIs. We are using this one, guys. Mostly we use it in APIs and web applications. Okay, mostly we are using this JSON format. This one, guys. Okay, now here you have a format, guys. So this is the simple format of JSON.
See guys, in the mostly here, what are the data types we have, guys? We have data types like what, like strings, like numbers. If you want, you can take booleans. So few formats only, guys. Like mostly, uh, the data in mostly the data in key and values. Lightweighted, the data format in key and values. Data in key and values. Property and value is key and values. Data in key and values. Okay. And so here we are going to store the that data mostly in strings, guys. Strings like number, like boolean, like array, like object, like null. You can use this. So these are the data types we are using here, guys. In JSON format we are using. So these many data types. You understood now, guys? So these are all the data types we are using into the JSON format. Guys, clear now? Actually, guys, so in APIs, I told you right, in APIs, mostly we are using JSON format in Angular or React or Vue.js. So here we are going to use these type of formats, guys. Okay, na? So these type of formats we are going to use. And guys, if you want, you can add this key into the guys. If you want, you can add this key into the like what? You can use like this also, or you can write like this also, guys. Like what? Key into the double key and values into the double quotes, guys. See? Both ways you can declare narration. See? Okay, so like this, we are going to show the data, guys. See, guys, actually, we already discussed, now, guys, the communication between the applications. Generally, communication between the applications. So we are sending requests, guys. Actually, communication between the application is so here we have a client, a next server, and next we have a database, guys. Client, server, and database. We actually have a client, server, and database. So the generally communication between the application is we are sending request to the client to the server and server to the database and back again database to the server and server to client guys. So this is the communication between the applications. Okay, na? So we are sending request client to the server and server to the database and back again database to the server and server to client guys. So this is the communication between the applications. Guys, the general communication, guys. But guys, so if you are using like this, suppose guys, so we are searching for our result, like Lenny, like inter result or like BTech result or some results we are searching, guys. Then what happen, guys? So we are from the client, we are sending your hall ticket number. Okay, now. So from client, we are sending your hall ticket number, right? And that number go to the server and server to the database and database to the server and again server to the client, guys. So this is the communication generally. But here what happened, guys? Suppose if you are all are suppose the results will
maybe it will be results will results on suppose a specific time, guys, and everyone log on to that and everyone trying to enter their all ticket number. So in that time, every time, suppose the more than some guys, suppose if you are enter more than like what, suppose you guys are enter all or at a time, guys. Suppose you are trying to search all or at a time the results, but in database have some limited bandwidth. So if you are exceed, then what happen, guys? So you are getting error message. Means what? Server busy issues, right, guys? Can you face like this type of issues? Server type issues, guys. Server busy or something. So why? Because, guys, so the database has some limited bandwidth. If it is exceed, automatically you will get, it will, the application will go into hang, guys. అర్థమవుతుందా, గైస్? అంటే మీకు డేటాబేస్ కూడా కొంత బ్యాండ్విడ్త్ ఉంటుంది కదా, అది ఎక్సీడ్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. అంటే మనం అందరం ఒకేసారి లాగిన్ అయ్యి సెర్చ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, హ్యాంగ్ అవుతుంది కదా. ఇది ఎక్కువగా ఈ లైక్ రెగ్యులర్ అప్లికేషన్, ఈ ఇలాంటి అప్లికేషన్లు ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ మోడర్న్ అప్లికేషన్స్, రైట్? సో ఇన్ మోడర్న్ అప్లికేషన్స్, సో టు ఓవర్కమ్ దిస్ issues, so we are going to create one, guys, we are going to create one interface. We are going to create the one interface between the client and database, guys. ఇప్పుడు మనం దీన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేసుకోవడం కోసం we are going to create one interface between the client and database. That is what, guys, we used to call it a application programming interface, guys. It's a API. We used to call it a API. Again, we discuss React also, don't worry. So API, guys, it's a, or we used to call it a web services, guys. Okay, so here the backend is going to hit the database once, and he created one API. I'm sorry. He created one API. Okay, and that API just added to the server. Okay, API got ఉంటుంది కదా. Now you can use anyone, guys. Suppose you want to fetch your API using JavaScript or ng for Angular or React or Vue.js, or you can use anyone, guys. Okay, now. And these are our client side technologies. So if database to direct interact available, these are our client side technologies only, guys. But so using, but these applications, these JavaScript or maybe React or Angular or, so these can interact with your APIs and fetch onto the UI part, guys. So this is the general communication, guys. Angular లో React లో యూజ్ చేసే పార్ట్ అంతా ఇదే అన్నమాట. అంటే మనకు బ్యాక్ ఎండ్ వాళ్ళు ఏపీఎస్ ఇస్తారు, ఆ ఏపీఎస్ తీసుకెళ్లి వ్యూ లోపల ఫెచ్ చేయడమే మన జాబ్, గైస్. అర్థమవుతుందా? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ హియర్, గైస్. అండ్ ఇదంతా మనకి ఎందుకు అంటే, ఇప్పుడు మన ఏపీఐ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా. సో హియర్ దట్ ఏపీఐ మీన్స్ వాట్, మోస్ట్లీ వీ హ్యావ్ ఏపీఐ ఇస్ దనే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్, ఏపీఐ. ఓకే, సో here we have a mostly we have a two types of APIs, guys. Like what? Like REST APIs and SOAP APIs, guys. Here we have a two types of API, that is REST and SOAP. So ఇదంతా మీకు ఎందుకు డౌట్ వస్తుంది కదా. సో లెట్స్ యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ. సి, సో here we have two types of API, that is what, REST. And next we have a SOAP API. This is the old one, guys. We are not using that. Like SOAP API is like what? We can use only XML format, guys. So here you just use only XML format. But here REST will support everything, guys. It will support text format, like XML format, like JSON format. Okay, like CSV format. So many, guys. In that we are using the mostly one word, guys. 90% we are using JSON format only. Means that is array of objects, guys. ఇప్పుడు ఇందాక మనం క్రియేట్ చేసిన ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫార్మేటే ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడైనా చెక్ చేసేయండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్, ఐ విల్ షో వన్ ఫేక్ API. See, so JSON please go typo.in. So just see, guys, here free or fake REST APIs. You got it, guys? For testing and prototyping, we are using this type of API. I'm going to open in that. We have so many. In that, I'm going to one API. Suppose user API, I'm going to open. See, guys. So it's, you have data in array of objects only, na? Guys, అర్థమవుతుందా? చెక్ చేస్తున్నారా? Data in array of objects only, na? Guys, అర్థమవుతుందా? చూస్తున్నారా? సో ఇది API డేటా. ఇది మనకు బ్యాక్ ఎండ్ ఇస్తుంది. దాన్ని మనం వ్యూ లోపల ఫెచ్ చేస్తుంది. అది మనం చేయాల్సిన జాబ్. Again, everyone silence. Yes, sir. Understanding. Murli team, understood now? Yes, sir. Yes, sir. Yeah.
So we are going to handle this format, guys. ఈ array of ఈ format ని మనం హ్యాండిల్ చేయబోతున్నాం. ఓకేనా? Now say with example on this. So the backend is going to develop the APIs, and that APIs they are going to handle, guys. Yeah, guys. Any queries? Anyone? Yeah. So guys, here, so I'm going to take one JSON data, like let students is equal to, I'm going to take one array of guys. Here I have a format, JSON format. Okay, guys. Now tell me, and this data I want to print into this demo, this div, guys. I have ID name like demo. ఇప్పుడు ఈ డేటాలో ప్రింట్ చేయాలి ఈ డాటాను. ఈ డేటాలో, సో ఈ డెమోలో ఐఎమ్ జస్ట్ ఇన్ దిస్ డెమో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు దిస్ డి డాటా, గైస్. ఓకే, హౌ కెన్ ఐ, guys, anyone? So now suppose if you have single guys, if you have single object, okay na, if you have single object, just you directly can take your you can get this demo dot initial is equal to your student dot name, okay na, but I want to print the all names, all courses and all fee details, guys. How can I? ఇప్పుడు ఆ డెమోలో నేను ఒక పారాగ్రాఫ్ లో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను, గైస్. హౌ కెన్ ఐ? ఎనీవన్? No idea, sir. వాట్ హ్యాపెన్, శివ? No idea, sir. నో ఐడియా. అనుష, రేఖ, ఏంది మురళి అంటే వాట్ హ్యాపెన్ గానా? ఉన్నాం సార్, ఇక్కడ ఐదుగురు ఉన్నామండి. ఉన్నారా? ఓకే ఓకే, శివ నీ దాంట్లో జాయిన్ అయ్యారా? ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, గైస్. యాక్చువల్లీ సి, సో యూ జస్ట్ if you have single object, we can use your object name dot
key. So automatically you'll get the value. But you have a number of now. You just use one loop only. Okay, using for loop simply we can iterate, guys. Okay now. Okay, if you have single, you can directly you can get that element and your object name dot property is equal value. That's it you will get. But here you have a number of, right? And you just help of loop we can iterate, guys. See, just I'm going to loop simply for like suppose I is equal 0, I less than your object dot value, sorry, dot length, and then I plus plus, guys. Okay now, simply let my data is equal to, here I'm going to put into the paragraph now, guys. Just I'm going to take paragraph, and here your students, guys, students of 0 means you will get what? Your like first name, morally you will get, okay, 0 dot name. Okay, I'm going to concat, I'm going to close the paragraph. Okay now, and so this one we are going to store into the my data, guys, and then my data we are going to print into the demo. So for that I'm going to get the demo document dot get element by id demo dot inner HTML is equal to my data. That's it, guys. See, so Murli, guys, you got it now. So here instead of this 0 you just add your I value, guys. Now see, first iteration you will get 0 now, next iteration 1 now, so like that you iterate. See, so what happened, guys? Hemant, so we are getting last one Hemant only. Why? Because anyone, Manoj, you face like this issue, right? నాకు ఇటరేట్ అయ్యి లాస్ట్ నేను చూపిస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్. Yes. ప్లస్ ఆపరేటర్. Here we have to use arithmetic and assignment operation. Okay, so now you'll get all names, guys. And you just imagine, guys, see how much we are going to write dynamically. So you want to create in static way. Here we have to create 5 paragraphs, guys. But see, here we written only one only. Automatically you will get. And see, and if you want like what? Your course also. Concatenation students of I dot course, concatenation, comma, concatenation, students of I dot fee. Yeah, guys. Shiva, what happened? Now see, you'll get like this. And you can write your CS properties, guys. You can write the styles. Suppose inside for paragraph, I'm going to apply some width. For demo, you can apply width. I'm writing display flex. Guys, you got it. It's a very easy, right? What happened, right? Speak up, guys. సార్ స్పేస్ బిట్వీన్ స్పెల్లింగ్ ఈవెల్ అన్వన్ డిఫరెన్స్. You got it now? See, you just try to imagine, guys. So we are writing only for a single paragraph only. So based on your data, automatically you will get dynamically, guys. See, same like Flipkart only. See, I'm going to show something. See, in Flipkart, we have a n number of products now, guys. Okay. In Flipkart, here we have a n number of products, but guys, here we have a n number of.
See, in first page we are showing only 6 products, but based on that API. సో ఆ ఏపీఐ డాటా బట్టి మనం ఆటోమేటిక్గా ఇటరేట్ అవుతుంది. వీఆర్ రైటింగ్ ఓన్లీ ఫర్ సింగిల్ గైస్. ఇక్కడ చూడండి, మనం మీరు స్టార్టింగ్గా డిజైన్ చేయాలంటే ప్రతి డివ్కి మీరు ప్రాపర్టీ రాసి అలైన్ చేయాలి కదా. బట్ సో మేము ఫార్వర్డ్ వెళ్ళే కొద్దీ ఇంకా మీరు జస్ట్ వీఆర్ రైటింగ్ ఓన్లీ సింగిల్ డివ్ గైస్. మనం సింగిల్ డివ్కి మాత్రమే ఇలా ప్రాపర్టీ రాస్తాం. సో చూసారు నేను ఇక్కడ ఎలా అయితే రాసానో అలా ఒకే డివ్కి ఆటోమేటిక్గా ఇంకంతే ఆ ఏపీలో డాటా బట్టి ఆ ఏపీలో ఉన్న ఇమేజ్, ప్రొడక్ట్ టైటిల్, ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ ఇలా అన్ని ఆటోమేటిక్గా ఇటరేట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో హియర్ ఐ టేకెన్ వన్ స్టాటిక్ డేటా. చూసారా ఇక్కడ నేను మీకు స్టాటిక్ డేటా తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఏదైతే నేను ఇలా స్టాటిక్ తీసుకున్నానో ఇది మనకు బ్యాక్ ఎండ్ వాళ్ళు ఇస్తారు. సో దాన్ని మనం ఏపీఐ ఫార్మాట్లో ఇస్తే మన ఏపీఐలో వచ్చేసి మనకి బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏపీఐ రాసి ఇలా ఇస్తారు. అందులో డేటా అంతా మనకు ఇలా అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్ లోనే ఉంటుంది, అంటే జేసన్ ఫార్మేట్ లోనే ఉంటుంది. సో దాన్ని మీరు లిస్ట్ లో చూపిస్తారా, టేబుల్లో చూపిస్తారా, ఫామ్ లో చూపిస్తారా, దట్స్ అప్ టు యూ గైస్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఈ సెషన్ మంచిగా వినండి. అండ్ నెక్స్ట్ మనం రియాక్ట్ లోపల ఇలాంటి ఫార్మాట్ ని మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎంత డైనమిక్ అవుతుంది చూసారా. సో అక్కడ మీకు ఆటోమేటిక్గా ప్రోడక్ట్స్ వచ్చే కొద్దీ చూడండి, మళ్ళీ కొన్ని యాడ్ చేస్తున్నా. ఇంకా మీ యొక్క డాటాను బట్టి ఆటోమేటిక్గా మనం చూడండి మనకు రెడీమేడ్గా డివ్ రెడీ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. అండ్ ఇక్కడ మనం ప్రాపర్ విడ్త్ ఏం లేదు కదా ఆ divకి. విడ్త్ like 80%, and you can take margin and one more flex. Yes, you got it now. Flexive wrapping. So you can write wrap, automatically you will get like that. So you try to understand. So you can write CS properties more. So based on this data, guys, okay na. సో ఇక్కడ ఇచ్చే మీరు డాటాను బట్టి ఆటోమేటిక్గా అది రిటరేట్ అవుతూ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో మీకు ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటే అన్ని రికార్డ్స్ అంతే. అంటే మనం ఎన్ని కావాలంటే అన్ని చూపించచ్చు అనమాట. మీరు ఎన్ని కావాల్స్తే అన్ని యూ కెన్ డిస్ప్లే గైస్. సో దట్స్ గైస్ అండర్స్టూడ్ నా. Suppose I'm going to choose same data in the list, guys. ఇప్పుడు చూడండి, I'm going to choose the same data into the list. Say here instead of div, I'm using UL, guys. It's another list, UL. Okay na. So here I want to iterate for LIs, guys. ఇక్కడ నేను LIs ని iterate చేస్తున్నాను. Instead of paragraph, I'm using LI. See, now you'll get same data into the list, guys. అంతే. మీరు టేబుల్ లో చూపిస్తారా, లిస్ట్ లో చూపిస్తారా, div లో చూపిస్తారా, మీ ఇష్టం. మీకు డాటా వస్తుంది. You can display. So however you want. Guys, list. And same data I'm going to show you into the table, guys. See. Okay, same data I'm going to show you into the table. See. So instead of this div, I'm going to take one table tag. Table, and yeah, I'm going to take one row, guys. Table row. In table row, we have a table headings like serial number, like name, like course, and fee, guys. So now we are going to iterate the rows. Okay, ఇప్పుడు మనం tr ని iterate చేసేద్దాం. So for that I'm going to take one tr, guys. Okay, and inside the tr, for every td I'm going to take one td, guys. For every data I'm going to take td. Okay na. సో ఒక td లోపల స్టూడెంట్ నేమ్ ని, ఇంకో దాంట్లో ఐడిని, ఇంకో దాంట్లో కోర్స్ ని అలా డిస్ప్లే చేసేద్దాం. ఓకే, సి. ఇంకా రియాక్ట్ లో ఇంకా ఈజీగా రాసేస్తూ ఉంటాం. ట్రై టు అండర్స్టాండ్.
concatenation. Finally, you can close the TR, guys. Table. Same data, guys. We are going to display into the table format. Guys, you got it, and okay, serial number also, right? For serial number, you can take one more T D. You just use I value. You can print only I value, guys. Okay, I value. Let's start from 0 now. You can I plus 1, you can add I plus 1, guys. Now you'll get, yes, 1 onwards you get. And you just apply your table properties like what? You just use border. And if you want, you can apply use style attribute. You can collapse the border, guys. See, guys, you got it now? Guys, understood now? జనరల్ మీరు ఈ టేబుల్ క్రియేట్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ రోస్ తీసుకోవాలి కదా, బట్ ఇక్కడ మీరు డాటాను బట్టి మనం ఒకటే రో అంతే. చూడండి ఎంత డైనమిక్ అయిపోతుందో ఆలోచించండి. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, గైస్. ఈ డాటా అంతా మనకు బ్యాక్ ఎండ్లో ఇచ్చేస్తారు. సో దాన్ని మనం రిసీవ్ చేసుకొని సో వీ కెన్ షో. మీరు దాన్ని డివ్లో చూపిస్తారా, లిస్ట్లో చూపిస్తారా, టేబుల్లో చూపిస్తారా, దట్స్ అప్ టు యూ, గైస్. గైస్, అండర్స్టూడ్ నా? ఇప్పుడు జేసన్ ఫార్మేట్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో అర్థం అవుతుంది కదా. శివ, రేఖా, గైస్, అనుష, Sir. అండర్స్టూడ్ నా? Sir, sir. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పీస్. అండ్ యూ గైస్ ట్రైడ్ లైక్ దిస్. మీరు ఇలా ట్రై చేయండి. సపోజ్ ఐల్ షో యూ. You can create one product data, guys, like Facebook, sorry, like Flipkart. You can create like this. See, just take one. So in JSON data ఏం తీసుకుంటారు ఇక్కడ? ఒక ప్రొడక్ట్ నేమ్, ప్రొడక్ట్ ఇమేజ్, ప్రొడక్ట్ టైటిల్, ప్రొడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ప్రైస్. ఇలా మీరు ఒక 4 డీటెయిల్స్ తీసుకోండి. అండ్ మీరు ఇలా డిజైన్, ఇలా నాకు ఫ్లిప్కార్ట్లో వచ్చినట్టుగా రావాలి. ప్రొడక్ట్ ఇమేజ్ రావాలి, టైటిల్, డిస్క్రిప్షన్, ప్రైస్. నెక్స్ట్ అలా మీరు ఒక డివికి రాసిస్తే ఆటోమేటిక్గా అన్ని అక్కడ ఇచ్చే డాటాను బట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇటరేట్ అవుతూ వచ్చేస్తాయి అంతే. గైస్, క్లియర్ నా? ఇలా చేయగలుగుతారు కదా? Sir. You just try to practice like this, guys, okay? Just a second. Yeah, guys, you understood, right? Guys, clear? Shivaji, Murli. Yes, sir. Right. Okay. So now you got a API and you have a JSON data we are fetching. Okay, no? So we are showing into the div, list, table, and if you want, you can display the form also. That's up to you. Okay. Now, guys, ఇప్పుడు మీరు డాటాని సెండ్ చేస్తే, ఓకే, యూ వాంట్ సెండ్ ద డాటా అండ్ దట్ డాటా ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ త్రూ ది జేసన్ ఫార్మేట్ ఓన్లీ. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు మనం జేసన్ డాటా రిసీవ్ చేసుకొని మనం యూఐ లోపల డిఫరెంట్ వే లోపల డిస్ప్లే చేస్తున్నాం కదా. సో జస్ట్ వి రిసీవ్ ద జేసన్ డాటా అండ్ వీఆర్ షోయింగ్ ఇన్ టు ద డిఫరెంట్ వేస్, రైట్ గైస్? నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, గైస్, if you want send your data and that data also we need to show into the JSON format. అంటే మనం డాటాను పంపిస్తే అప్పుడు నాకు JSON ఫార్మాట్ లోకే వెళ్ళాలి. ఓకేనా? నౌ టెల్ మీ గైస్, ఓకే, ఇప్పుడు మనం డాటాను ఎలా పంపించేద్దాం? బ్రౌజర్ కి డాటా ఎలా ఇచ్చేద్దాం? నీవన్, శివాజీ, మనోజ్. Sir, JSON.string5 and ఓకే, JSON string 5, ఓకే, బట్ ఆ JSON లోకి ఎలా పంపించేద్దాం? parsing. కెన్ యూ స్పీక్ అప్? నాకు గట్టిగా మాట్లాడండి, వినిపించట్లేదు. Parsing, sir.
పార్సెంట్ ఎందుకు హీరో? ఓకే, జేసన్ డాట్ స్ట్రింగ్ ఫై అన్న దట్ ఈస్ ఓకే. ఆబ్జెక్ట్ నుంచి జేసన్ ఫార్వర్డ్ మారాలంటే జేసన్ డాట్ స్ట్రింగ్ ఫై యూస్ చేసుకో, దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. బట్ మనం ఇప్పుడు డాటా ఫస్ట్ మనం బ్రౌజర్ కి ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ మనకు మెయిన్ ఏం కావాలి? ఫస్ట్ మీరు మెయిన్ పాయింట్ చెప్పట్లేదు. ఫస్ట్ మనం డాటాని పంపించాలంటే మనకి ఏం కావాలి? పోస్ట్ ఎస్, Post ఫామ్, form. రైట్? ఫామ్ సార్. ఎస్, మనకి ఏం కావాలి? ఫస్ట్ ఒక ఫామ్ కావాలి. ఓకేనా? సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఫస్ట్ ఫామ్ గైస్. ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఎంటర్ నేమ్, ఎంటర్ కోర్స్, ఎంటర్ ఫీ. ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ ని సబ్మిట్ చేస్తే ఈ డాటా మనం ఏ ఫార్మెట్ లో పంపించాలి? అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ లోకి పంపించాలి, అంతే. యు గాట్ ఇట్ నౌ ఎస్ సార్. గైస్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్, రైట్? ఎస్ సార్. See, see, I'll show you. So for this, I'm going to take one form, guys. సార్ వన్ సెకండ్ రిపీట్. Oh, okay. సో ఇప్పుడు మనకు డాటా వచ్చింది గైస్. మన డాటా వచ్చిందండి. అఫ్ కోర్స్ వీ క్రియేటెడ్ వన్ స్టాటిక్ డాటా, దట్ ఈస్ అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. మనం ఒక JSON డాటా మనం స్టాటిక్ గా క్రియేట్ చేసుకొని ఆ డాటా, దట్స్ నాట్ అవర్ జాబ్ యాక్చువల్, దట్ ఈస్ బ్యాక్ ఎండ్ వాళ్ళు ఇస్తారు మనకు ఆ ఏపీఐ డాటా. అంటే మీకు ఆ JSON డాటా బ్యాక్ ఎండ్ ఇచ్చేసిరు. దాన్ని మనం వ్యూ లోపల డిఫరెంట్ రిప్రజెంట్ చేసి చూపించాను. మీకు డివ్ లో చూపించాను, అండ్ లిస్ట్ లో చూపించాను, టేబుల్లో కూడా డాటాని చూపించాను. ఓకేనా? దట్స్ క్లియర్ కదా? ఇప్పుడు మనం డాటాని సెండ్ చేస్తే కూడా నాకు డాటా JSON ఫార్మాట్ లోకే వెళ్ళాలి అంటున్నా. అర్థమైందా? క్వశ్చన్ ఎవరు అడిగారు? శివాజీ, యూ రైట్? జాన్సన్ సార్. సారీ, మిస్టర్ జాన్. జాన్ అర్థమైందా? అంటే మనం ఒక ఫామ్ క్రియేట్, ఇప్పుడు జనరల్ ఎలా ఉంటుంది, మన రియల్ టైంలో కూడా ఫామ్ ఉంటుంది కదా. ఫామ్ ని సబ్మిట్ చేయగానే ఈ డాటా అంతా నాకు JSON ఫార్మాట్ లోకి వెళ్ళాలి. ఏం లేదు జాన్, ఐ క్లియర్? ఓకే, మీకు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఐ విల్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, నాట్ ఇష్యూ. ఓకేనా? జాన్, క్లియర్, రైట్? Yes, sir. చలో. సో జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఫామ్ గైస్. సారీ. See guys, first I'm going to create one form here. Okay, na? I'm going to create one form. Form budget. Method like post. So I'm going to create a random form guys, like enter ID, name like suppose student ID, and ID like SID. Enter ID, enter name, course fee. Okay, enter ID, name. Student name, yes, name. Guys, now see. So you just enter your ID, name, like course, and fee guys.
When you click on submit button and this data, you just show it to the JSON format. That's it. అర్థమైందా అనుష రేఖ శివ Sir. now and it means we need to get that input values and we have to convert your data into the your input value into the array of objects guys. That's it. Okay. Chalo. So first I'm going to take one function guys. Function the metadata. Okay, metadata. So guys, first I'm going to take one object guys. Okay. So like what? Let students is equal to guys. I'm just taking one object. So in object what is key and values guys. So that key is guys. Suppose SID key. The value we are going to get that input guys. From that input I'm going to get that value. For that I'm using document dot get element by ID. ID name like what? SID dot value guys. గైస్ అర్థమైందా ఈ పాయింట్ కూడా అర్థమైతే చాలు సో ఇది చూడండి నేను ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఎస్ఐడి ఇస్ ద కీ అండ్ ద వాల్యూ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ది ఇన్పుట్ గైస్ ఇన్పుట్ నుంచి నేను వాల్యూ గెట్ చేసుకున్నాను ఇది అర్థమైందా గైస్ ఇస్ ద క్లియర్ రైట్ Sir. ఎవ్రీవన్ సేమ్ yes name I'm going to get the name and course and fee guys it's clear right your object is ready now Yes, sir. let suppose std array is equal I'm going to take one empty array guys ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ అరేలోకి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని పంపిస్తే అయిపోతుంది కదా మనకు అరే ఆబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది కదా గైస్ అండర్స్టూడ్ నా Yes, sir. రైట్ సో నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ సో ఎలా సో వాట్ ఇస్ ద అరే మెథడ్ వి హావ్ గైస్ అరే మెథడ్ ఏముంది మనకు Push. చెప్పండి అరే మెథడ్స్ మర్చిపోయారా అప్పుడే Map. Push. we have a push method that's it array dot push of the students that's it and this std array I'm going to show into the alert guys alert of std array that's it now see and this function we are going to call onto the submit button on click and you just call my data sorry yes so just I'm going to enter guys id name course and fee and you just submit guys what happened Nothing, sir. now this one right
Click on submit button. You guys can check the syntax. Anything we are missing? It is not working. Guys, any spelling mistakes? SID done. Yes name. Oh, we have two S names, guys. S course we forgot. మీరేం అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు. ఊరికే అలా చూస్తున్నారు అంతే. సో మీకు అక్కడ వ్యూ లోపల అంటే HTML లో ఏమైనా అలాంటి ఎర్రర్స్ ఇక్కడ కన్సోల్ డిస్ప్లే చేయదు అది. Yes. So guys, now we are getting object format, guys. And this object you want to convert, so we have to use JSON dot stringify method, guys. You just write JSON dot JSON dot stringify of this array. Now see, ID1, name like Sidhu, React, something is. Now see, we'll get array of objects. Guys, you got it? అర్థమైంది అందరికి? సార్ అర్థమైంది సార్. ఇలా వచ్చిన డాటాని మనం డిఫరెంట్ చూపించాం. అండ్ మనం సెండ్ చేసిన డాటా కూడా మనకి అదే ఫార్మాట్ లో వెళ్తుంది. దట్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్, గైస్. ఓకేనా? యూ గాట్ ఇట్ నా గైస్? సార్ సో ఇప్పుడు క్లియర్ గా అర్థమైందా JSON ఫార్మాట్ మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ దాన్ని మనం ఎక్కడ జనరల్ మనకు అది ఎవరు ఇస్తారు, వాటిని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చో క్లియర్ గా అర్థం. యా శివాజీ, అనుష, రేఖ, గైస్ ఇస్ క్లియర్ రైట్? మీరు ఇలాంటి టాస్క్ ఒక్కటి చేశారంటే మీకు పర్ఫెక్ట్ ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఇలాంటి టాస్క్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇది చేశారంటే మీరు పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు అంతే. ఓకేనా? ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మనం ఇలాంటి డాటా పైన వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఇలాంటి డివ్స్ కానీ ఇంకేదైనా అంటే డివ్ అని కాదు, టేబుల్లో కానీ లిస్ట్ డాటాని ఎక్కడైనా ఫెచ్, ఈ డాటా అంతా మన బ్యాక్గ్రౌండ్ లిస్ట్, దాన్ని మనం వ్యూ లోపల ఫెచ్ చేస్తాం. సో దీనికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ జస్ట్ యాజ్ ఆఫ్ లో వీఆర్ యూజింగ్ లూప్ తో మనం ఇటరేట్ చేసి మీకు. ఓకేనా? క్లియర్ రైట్? యా శివాజీ అండ్ టీమ్ సార్ అర్థమైంది. క్లియర్నా? సార్ ప్లీజ్ సార్. రైట్. సో ఇలా ఓకే అంటే నేను ఇంకా ES6 ఫీచర్స్ చెప్తాను. లేదు అంటే మీకు ఆఫ్లైన్ లో కావాలంటే ఆడికి వచ్చి రేపు చెప్పేస్తా. దట్స్ అప్ టు యూ గైస్. యూ జస్ట్ టెల్ మీ. ఆఫ్లైన్ లో యూ వాంట్ మీ టు కంటిన్యూ ఆర్ యూ వాంట్ ఆఫ్లైన్ లో కంటిన్యూ చేద్దాం సార్. ఆఫ్లైన్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇంకో సెషన్ మనకి ES6 ఫీచర్స్ ఉన్నవి, అది కంప్లీట్ చేస్తే మనకి జావాస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ రియాక్ట్ అనమాట. సో ES6 ఫీచర్స్ ఒకసారి చూద్దాం. ఏముంటాయి మనకు? సో లెట్ వేర్ కాన్స్టెంట్స్ అంటే లెట్ ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నాం, లెట్ వేర్ కాన్స్టెంట్స్ గురించి కానీ, ఆరో ఫంక్షన్స్ కానీ, క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్, వీటి గురించి మనం ఇంకొక సెషన్ ఉంటుంది, అదైతే మీకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వీ కెన్ స్టార్ట్ రియాక్ట్. ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు ఓకేనా? జరిగిన దానికి కొన్ని టాస్క్స్ ఇంకా 2-3 టాస్క్స్ ఇస్తే బెటర్. సారీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇచ్చారు కదా సార్ టాస్క్ ఒకటి, అలాంటివి ఇంకో 2-3 ఇస్తే బెటర్ ఉంటుంది. షూర్ ఓకే సార్. నేను షేర్ చేస్తాను. కెన్ చెక్ ఇట్ గైస్. చలో గైస్, థ్యాంక్ యూ, టేక్ కేర్.